in ka ji an ce tambari wato wata alama ce ta sarauta, ta cikar sarauta da kamala, saboda duk inda ka ji tambari to ba magana wasa, sarauta ce tsantsa shine tambari. Saboda shi dai ba a kada shi don kuɗi, ba a kada shi don wata isa, sai cikar sarauta ke sa a kada shi. Kamar yadda aka sani ba kowa ake, ko dan sarki ba a kada mashi, sai sarki. Shi ta tawagar sarki dama ba ta cika sai da tambari. Dan hasali ko da a sallah zai fito nan wurin sarki yakan jira tambari, shine kwarjinin shi. Da ya fito na aka kada hankalin shi duk inda ya kai zai ƙara cika, ya ƙara samun kamala. Dan sarki in ba tambari ba sarki bane. To kuma ba a kada shi ga biki ko wani abu. A ga mu al'ada yanzu sai lokacin hawan sallah ake kada, sai ko sarki in yayi tahiya ya ji ya dawo ana taya shi murna da wannan dawowa da ko kuma an mai daba, ko kuma haka nan in ya dawo ko da ba daba ma ana iya zuwa a tarbe shi a kada mai, saboda ai shi ƙara girmama sarki ake, a ƙara sa mai kuzari da kwarjini. Akwai salo-salo guda 9 na tambari, wanda duk wanda aka buga in an yi sau haɗi akwai abin da yake cewa. Shi yasa za ka ga sai a sa shi za a ware mutum guda shine shugaba, sauran su ke kama. To duk juyin da za a yi akwai wanda ke yin sauyi, to kiɗin da suke idan shi mai sauyin ya lelaya to akwai maganar da zai faɗi, wanda ya sani za ka ga ya fahimci abin da ke nan. Za ka ji ana wasu wanda aka yi sani da shi ne ake cewa gyara garin ka sarki, gyara garin ka. To har ku yangi ku taho ana cewa cikin kiɗan. To kowanne za ka ga akwai abin da yake faɗi, magana ce ake yi, wanda can da lokacin kakanni in an yi akwai inda in an zo za a yi wannan sana, ko wanda in ana zaune kamar nan kuma shi za a yi ta yi. Ana tahiya kuma ana ga sarki ga sarki ga sarki ga sarki, to kaga wannan mutane
su ke gani suna ta, amma wani ana kada ne bai fahimta ma me ake cewa. Amma mu da yake mu wasu abubuwan iyayenmu sun gaya mu, to in ana tahiyya mun san inda ya kamata mu ci ga sarki ga sarki. Akwai inda in an je ai sarki ana addu'a yana gana da mutanen arzikin shi, ana cewa ku yangi ku taho da sauransu, barori ku taho gashi. Duk wanda ya gashi abu to za ka ga zai so ya tsare shi kuma ya bashi muhimmanci fiye da duk wani abu da yake yi. To shi yasa mu ma haka muka tashi tun muna yara, tun ba mu ma iya kaɗawa ba, haka ake zuwa da mu nan. Wanda ke tare da tambura zaune da shi, to za ka ga yana ɗaukar tambarin nan da muhimmanci, saboda mu da muke tare da shi din iyayenmu sun gwada mu muhimmancin shi, kuma mun ga muhimmancin shi, kuma wanda ke tare da mu ma yana ganin muhimmancin shi. Mu dai yadda muka tashi tambari 12 muka sani. Akwai gwamnan tambari guda kamar da na gaya ma wannan, da shi ne duk alhormar da za a yi ta majalisa ta naɗi shi ne, ko naɗin ƙaura ko galadima ko 'yan ɗaka ko durbi ko sarki, shi ake kaɗawa wannan. Shi wannan dama ba a zuwa ko ina da shi, shi yana nan ajiye yake, sai da za a naɗa wani sai a zo a kaɗa shi, sai sauran wa'annan. To da sallah idan aka tashi in ta kama za a zaɓa a ga wanne, saboda ka san hwata ce ya dubi wannan ya lalace, to muka ɗan zaɓe wanda za mu ji alamun yana da amu, to su ake amfani da su guda 6. Abu za ka ga raƙumi 3 ne ake kawo, kowane a daura mai biyu, kaga guda 6 kenan, to su ake haka suke. Shi wancan za ka ga muna da akwai na tasa guda 2, wanda shi ne shi sarkin tambura su yake kada, shi shugaban tahiya su yake kada, sauran kuma za ka ga ice ne. A takaice muna da tambari na ice guda 8, sai na tasa guda 4. Brass ne, ba wai tasa irin wannan fara ba, brass ne, kusan za ka ga shigin kallon wannan. Haka yake kamar ruwan zinari dai haka gare shi. Shi abun buga lokacin muna yara fata ce ake ce mana jijiyar raƙumi, to yanzu dai gaskiya ta yi wahala, sai dai mai amfani yanzu da ice da kuma fata kirgi ta bulala, ita muke mu hikima, saboda wancan gaskiya tana iya shekara 10 ba ta komi ba. Shi kuma abinda ake tambarin da shi fata ce, fatar bajinin sa ake samu a yi. Asali mu iyayen mai da suke gaya mu da kuma harko da muka gani, tunda ni na gani da yawa, duk garin nan duk inda za a yi wani biki ko na suna ko na ɗin sarauta ko wani abu, to duk sanda aka yanka fatar gidan tambura ake kai ta. Duk barinjan da ke nan garin ya san wannan, ko yanka aka yi ba su sai, da an dauko ta gidan tambura ake kai ta saboda ɗinkin tambari. Na biyu kuma mafi yawa sarkin bawa ke bada fata, dan da din shi sarkin bawan ma san yake kaiwa na gidan tambura, nan za a yanka shi a rarraba nama, saboda waɗanda za su yi ɗinkin tambarin a ba su fata sai a yanka. Ga da iyayen mu na gaya mu, iyayen sun gaya masa wani lokaci ma in tambura ga dama sai sarki ya aika sannan a yi ɗinkin, saboda iko, saboda muhimmancin tambarin, mutane su ga muhimmancin shi sai a ƙi ɗinkin. Sai an zo an gaya ma sarki sai tura da wakili, sai a je sai a zauna sai a yi wannan dinki. Amma fata ake samu ta bajinin sa mai lahiya, tunda ai kaga janta ake sosai, ba a so ta huda ce wani abu. Shi sarkin fawa da an ce mai tambari za a dinka, ya san fatar da ake so, ya sani lahiyayyen sa ake samu, ba tsoho ba kuma mai matsi mai komi, ita zai aiko da ita. Mu zuri'a mu muke wannan dinki da mu muka iya shi. To banda dinkin kuma an gama dinkin, kaga akwai man shanu, akwai zumuwa, akwai kayan yaji da ake hadawa, wanda ake in an dafa zumuwar da man shanu a cakuda a rika zuba matambara. Shi yasa ba za ka ji bai tsufa, duk lokacin da ya sha rana aka buga za ka ji shi zaki, ana cewa tambari a ji ka sama'u. To haka yake. Shi tambari ana kada shi wurin sallah don murnar sallah. Sai ga can asali da ake in sarki zai tafiya wani gari ko tafiya yaƙi, duk ana kada shi
in sarki zai tafi ana kaɗa shi, sai in sarki ya dawo daga tahiya ko wani abu na murna ya samu ana kaɗa shi kamar daba. Kaga shi wannan ba hawan sallah bane, amma abu ne na murna aka taru ake yi don a karrama misali ko sarauniya wancan lokacin da aka yi. To sau tawaga sarki ba ta tahiya ba tambari ai dole sai da shi. Sai kuma in an zo ga naɗin nan na hakiman karaga, amma daga bawan nan ba wani inda zaka je ka tada ana kaɗa tambari. Shi yasa ma zaka ji bahaushe na ce an kaji tambari sai sarki. Amma mai akwai da babu duka dangantakan ku daidai. Allah ike faɗan haka ba ni nake faɗa ba, da ni nake faɗan haka da sai ku ƙaryata ni. Kai mai akwai ka gane, idan kai gida 30 cikin guda za ka je ka kwana, a ɗaki guda ka kwan, a kayan gado guda ɗai, a gefen gadon kakankon. Haka nan wanda bai da komai gida guda za ije ya kwana, a ɗakin guda ikankon, a kayan karaunu falle. To yan gari yawa ita nan duka dangantakan ku daidai, a dangantakan ku daidai. Kai mai akwai ka gane, in kana takamar akwai. A labarun namu na yau za ku ji cewa gwamnatin jihar Katsina ta bayyana shirinta na fara bayar da takardar shaidar kammala karatu ga ɗaliban makarantun tsangaya. Alƙur'ani shi ne abin da in Allah ya so ya yarda zai zama mafita ga wannan jihar. Majalisar Zartarwar Jihar Katsina ta amince da biyan diyya ga waɗanda ayyukan titi da ake gudanarwa ya taɓawa dukiyoyinsu. Wannan kuɗi sun kai kimanin miliyan 519. Haka kuma wani shugaban ƙungiyar matasa ya bayyana samun ilimi ingantacce da kuma dabarun koyon sana'o'i a matsayin tubalin ci gaban al'umma. Abinda kullum muke kira abubuwan da suka shahi matasa ɓangaren tattalin arziki ba su wuce a samar da kyakkyawan yanayi da kasuwancinsu. Masu kallon mu assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci da muke kawo muku labarun namu kai tsaye daga gidan talabijin na Nta Katsina tare da ni Muhammad Yahaya. Yanzu kuma ga cikakkun labarun. Majalisar Zartarwar Jihar Katsina ta amince da biyan diyya ga waɗanda aikin titi da ake gudanarwa ya shafa a cikin babban birnin jihar. Haka kuma majalisar ta amince da shirin da za ta fara da ya shafi ilimi, wasanni da canjin yanayi. Wannan dai na zuwa ne a zaman majalisar na 13 da ya gudana. Wakilinmu Awal Halluru na ɗauke da cigaban rahoton. Da yake yi wa manema labarai bayani bayan taron, kwamishinan yaɗa labarai Dr. Bala Salisu Zango ya ce majalisar ta yi nazari tare da amincewa da wasu shawarwari da aka gabatar da nufin inganta harkokin gine-gine da ilimi da kuma walwalar jama'a. Kwamishinan ƙasa da tsara birane Dr. Faisal Kaita ya ce majalisar zattaswar ta amince da biyan diyya ga masu ƙaddarori da aikin hanyar Albaba zuwa unguwar Alkali ya shafa. Wannan kuɗi sun kai kimanin miliyan 519. mai girma gwamna ya ba da damar yin management na ita Katsina United, wanda zai ba da dama domin ci gaba da
aiwatar da wasanni da ci gaban wasanni a jihar Katsina baki daya. A bangaren matasa da wasanni, majalisar ta amince da shirin Catch Them Young, wanda shiri ne na kasuwanci domin makarantun sakandare na gwamnati. Darakta janar na hukumar bunƙasa ƙanana da matsakaitan sana'o'i ta jihar Katsina wato Kasaida, Dr. Babangida Kabir Ruma, ya ce shirin zai bunƙasa ɗalibai ga kasuwanci mai amfani da sana'o'in hannu, sannan zai ba da horo na musamman. A wannan shiri yana da matuƙar amfani ganin cewa yanzu zamani ya canza, ana encouraging, ana karfafa gwiwar matasa a kowane launi kan cewa su dage su koyi harkar kasuwanci. Ma'aikatar kula da muhalli akwai memo din da muka gabatar a madadin hukumar kula da zaizayar kasa wadda ake ce Kuma, inda aka tsara project guda 17 da za a yi su a local governments, wanda zai ci kudade sama da naira biliyan 2 da miliyan 400. da girma gona ya amince da wannan majalisar kuma ta rattaba hannu a kan shi, kuma ya ba da umarni a fara immediately. Kwamishinan yaɗa labarai Dr. Bala Salisu Zango ya ce amincewar da majalisar zartaswar ta yi na nuni da ƙudurin gwamnati duk kwaraɗa na samar da manufofi da suka fi dacewa da bukatun jama'a a fannin gine-gine da ilimi da ƙarfafa matasa da kuma ci gaba mai ɗorewa. Awwal Halaru, labarin NTA. To a nan ma dai majalisar zartarwa ta jihar Katsina ta gudanar da zaman bankwana da karramawa ga shugaban ma'aikatan gwamnatin jihar. An gudanar da taron ne a babban ɗakin taro na gwamnatin jihar, wanda gwamnan jihar Katsina Dukko Umaru Radda ya jagoranta. Har ila yau Awwal Haliru na da ci gaban rahoton. Ranar girmamawa da yabo a babban ɗakin taro na gidan gwamnatin jihar Katsina, yayin da majalisar zartaswa ta jihar ta karama mambobinta da ke kammala hidimar aiki a ƙarƙashin wannan gwamnati. Zaman karamawar yayi yabo ga Falalu Bawale, shugaban ma'aikatan jihar Katsina, wanda zai aje aiki a wannan wata na Agusta bayan shekaru 35 da ya yi a aikin gwamnati. Mambobin majalisar sun bayyana Falalu Bawale a matsayin wanda ya kasance mai sadaukarwa ga aikin gwamnati da jagoranci na tsayin daka a lokacin da gwamnatin jihar ke aiwatar da sauye-sauye a fannin aikin gwamnati. Ba shi kaɗai aka karama ba, akwai wasu mambobin majalisar zartaswar guda 4 da suka aje aiki domin tsayawa takarar kujerun majalisar wakilai. Su ne Ya'u Ahmed Nowa na Funtuwar Dandume, Mustapha Kanti Bello mazaɓar Kankiya kusa da Ingawa, da Jamila Abdu Mai Goyo ta mazaɓar Mani Bindawa, sai Hamza Suleiman na mazaɓar Kankara Faskari da Sabuwa. An kuma karama Aminu Lawal Jibiya wanda ke takarar kujerar majalisar dokokin jihar Katsina. Ga gwamnati Dikko Umaru Radda da mambobin majalisar, wannan wata dama ce ta tunawa da gudunmuwar da suka bayar da kuma yi masu fatan alheri yayin da suke shiga sabon babi na rayuwar aiki. Bayan kammala jawabai da girmamawa, majalisar ta shiga aiki kai tsaye, inda ta ci gaba da tattaunawa kan muhimman al'amuran da suka shafi ci gaba da bunƙasar jihar Katsina. Awwal Haliru, labarin NTA. To a wani al'amarin da ya shafi matasa, an bayyana sama masu ilimi da sauran dabarun koyon sana'o'i domin ba su dama da za su dogara da kansu a matsayin ɗaya daga cikin hanyoyin da za a gina al'umma haɗi da ci gabanta. Shugaban matasa a jihar Katsina Muhammad Munu ya bayyana haka ne a shirin barka da safiya na gidan talabijin na NTA Katsina. Wakilinmu Abdullahi Abdufari na ɗauke da ci gaban rahoton. Matasa su ne ginshiƙan ci gaba a kowace al'umma, a inda suke ba da gudunmawa domin samar da zaman lafiya da tsaro. Wanda kullum muke kira abubuwan da suka shahi matasa bangaren tattalin arziki ba su wuce a samar da kyakkyawan yanayi da kasuwancin su da aikin gona zai inganta a jihar Katsina da Najeriya baki ɗaya ba. Abu kuma na biyu shine a tabbatar da wa'annan abubuwa da ake koyawa na skills na dabarun neman kuɗi na yau da kullum, aikin hannu, ana tabbatar da cewa matasa suna koyan shi, kuma gwamnati tana ba da dukkanin taimakon da ya kamata da bibiya don domin tabbatar da cewa abubuwan da suka koya sun ɗore a kansu. Shugaban matasa reshen jihar Katsina Muhammad Mona ya yi ƙarin haske kan wasu ƙalubale da ke daƙile ci gaban matasa a jihar. Wajibi ne a kyautatar da a tabbatar da an samar da kyakkyawan ilimi ga matasa ingantacce, a kuma tabbatar da suna da abin yi na hannu,
wanda za su iya zuwa su yi, domin idan matashi na zuwa makaranta kuma yana koyan aikin hannu ko na kafinta ko wani aiki dai, ko aikin gyaran mota ko gyaran mashin ko ruwaya ko wani aiki dai, zai tabbatar da cewa bai zama mutum mara aikin yi ba, wanda zai zama easily recruited na bangaren wasu recruiting din shi zuwa ayyukan da ba su kenan ba. Haka kuma ya yi kira ga gwamnati da sauran masu ruwa da tsaki da su samar da yanayi mai kyau ga matasa don gudanar da harkokin yau da kullum tare da aiki da su a harkokin cigaban ƙasa. Ƙarshen rahoton kenan, Abdullahi Fari, labaran NTA. To a fannin ilimi kuma, a wani yunkuri na magance matsalar yara da ke zaune ba sa zuwa makaranta domin bunƙasa harkar ilimi baki ɗaya, gwamnatin jihar Katsina na shirin fara baiwa ɗaliban makarantun tsangaya shaidar kammala karatu. Wannan na daga cikin rahotannin da kwamitin da aka nada domin binciko hanyoyin kawo wa shirin ci gaba ya bayyana. Awal Halluru na ɗauke da ci gaban rahoton. Tsarin ilimin tsangaya tsari ne na ilimi na daban wanda ake gudanarwa akasari a arewacin Najeriya. Wannan tsari yana samun goyon baya ta hanyar manufofi da dokoki a matakin gwamnatin tarayya da jihohi. Don tabbatar da amincewa da shi a hukumance da inganta yadda yake aiki, gwamnatin jihar Katsina ta kafa kwamitin da zai sake nazarin tsarin gudanar da ilimin tsangaya da na alkur'ani a jihar. Hidimar alkur'ani shine abin da in Allah ya so ya yarda zai zama mafita ga wannan jihar. Abubuwan da suke faruwa tsakanin al'umma na rashin tsaro da rashin jin daɗi da ba daidai ba, Allah ya faɗa abin da ke faruwa na rashin daɗi da fitintunu bayan ƙasa, Allah ya ce ni na kaddara, ni na hukunta, saba mana ake yi. Da yake karɓar rahoton kwamitin, gwamnati Duka Umaru Radda ya ce gwamnatinsa za ta ci gaba da bullo da matakai da za su inganta makarantun tsangaya da ilimin alkur'ani a jihar. A baya kwamitin ya gudanar da ziyarar nazari zuwa jihohin Kano, Kaduna, Yobe da Zamfara. Haka kuma ya yi aiki tare da wasu manyan makarantu da hukumomi da ke aiki kan ilimin alkur'ani da batun yara da ba sa zuwa makaranta a ƙasar nan. Awwal Halaru, labarin NTA. To a fannin kiwon lafiya kuma, gwamnatin jihar Katsina ta bayyana aniyarta na tallafawa wajen kafa asibitin kula da jarirai a jihar. Gwamnan jihar Katsina Duka Umaru Radda ya ce wannan shiri zai taimaka wajen rage yawan mace-macen yara da kuma karfafawa wajen inganta lafiyar mata da na yara baki daya. A nan ma Awal Halluru na dauke da cigaban rahoton. Gwamnan Radda ya ba da wannan tabbaci ne yayin da yake karɓar shugaban hukumar asibitin New Life Babies na Kano, Dr. Ofambo Odosikun, tare da tawagarta lokacin ziyarar ban girma a fadar gwamnati. Tawagar ta nemi goyon bayan gwamnati domin kafa wani irin asibitin na tallafi a Katsina. Gwamnan Radda ya bayyana wannan yunkuri a matsayin abin da ya dace kuma abin yabawa. Gwamnan ya tunano cewa gwamnatin jihar ta kashe sama da naira biliyan 3 wajen yaƙi da rashin abinci mai gina jiki ga ƙananan yara, bayan an gano jihar Katsina a matsayin ɗaya daga cikin jihohin da matsalar yara masu rashin abincin tafi yawa. Shugabar hukumar asibitin Dr. Ofumbo ta ce asibitin New Life Babies na Kano na ceton rayuka jarirai sama da 400 kowane wata, duk da cewa suna aiki a wurin da yawan mace-macen jarirai da wurin haihuwa ya yi yawa. Ta bayyana cewa hukumar na shirin faɗaɗa shirin tallafin nasu zuwa Katsina domin taimakawa wajen magance kalubalen mace-macen ƙananan yara a jihar. Awwal Haliru, labarin NTA. Yanzu kuma barin haɗa ku da wakilinmu a fannin wasanni, wato Suleiman Abubakar Gambo, domin ganin wainar da ake toyawa a duniyar wasanni. Majalisar Zartarwar Jihar Katsina ta amince da sake fasalin tsarin gudanar da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Katsina United gabanin fara gasar NPFL ta 2026 da 2027. Majalisar ta kuma amince da samar wa ƙungiyar sabuwar motar CNG mai ɗauke da tambarin ƙungiyar. Gasar Gusau Ahalan Katsina ta 2026 na ci gaba da ƙayatarwa. A wasan da aka buga yau, Kwara United ta lallasa Flamingo
da ci 5-0 a wasansu na ƙarshe na rukuni na biyu. A wani ci gaban kuma, NPFL ta sanar da gasar Super 6 domin shirye-shiryen kakar 2026 da 2027 wadda za ta hada da ƙungiyoyi 6: Rangers International, Rivers United, Shooting Star, Alkanemi Warriors, Plateau United da Mighty Jets. Za a gudanar da gasar daga 18 zuwa 23 ga Agusta 2026 a New York Stadium. Gasar za ta taimaka wa ƙungiyoyin wajen shirye-shiryen gasar nahiyar. A ɓangaren ƙwallon ƙafa ta mata, Super Falcons ta Najeriya na shirin tunkarar muhimmin wasan neman gurbin shiga gasar cin kofin duniya da Bayana ta ƙasar South Africa. Za a buga wasan yau Alhamis da ƙarfe 9 dare a Casablanca, Morocco. A ƙwallon ƙafar Turai kuwa, Paris Saint-Germain ta sake lashe UEFA Super Cup bayan ta doke Aston Villa da ƙwallo 2-1 a Salzburg. Wannan nasarar ta sanya PSG ta zama ƙungiya ta uku kacal da ta taɓa kare kambun gasar bayan Real Madrid da AC Milan. Haka kuma ɗan asalin Somalia Umar Abdulkadir Aryan ya kafa tarihi a matsayin alƙalin wasa na farko wanda ba jar fata ba da ya jagoranci wasan ƙarshe na UEFA Super Cup. Suleiman Abubakar Gambo, labaran NTA. Nan muka kawo ƙarshen labarun namu a daren yau. Ni Muhammad Yahaya ke cewa a kwana lafiya. Top on the news. Katsina State Government to begin issuing certificates to Sangaya school graduates. The skills are there, which ensure that they have current skills that make them employable, and wherever there is other public or private sector, they can actually work. Katsina State Executive Council approves compensation for structures affected by road construction projects. Plus, youth leader identifies provision of sound education and entrepreneurial skills as key to societal development. We are always looking at ways through which we can campaign, mobilize, and sensitize our teaming youths in Katsina. Good evening, viewers, and thanks for joining Nta Katsina News tonight. I am Usman Gambo with the news. You can watch us on our show handle YouTube Nta Katsina. The news in details. The Katsina State Executive Council has approved compensation for persons affected by the ongoing Al-Baba and Wa-Alkali Road projects in Katsina Metropolis. The council also approved new programs in education, youth development, sports, and climate change. Government House correspondent Awal Adero has the details. Briefing newsmen after the meeting, the Commissioner for Information, Dr. Bala Salisu Zango, said the Council considered and approved several memoranda aimed at improving infrastructure, education, and public welfare. The Commissioner for Land and Physical Planning, Dr. Faisal Keita, said the Council approved compensation for property owners affected by the Al-Baba Ongwar Al-Kali Road project. For youth and sports, the Council approved the Catch Them Young Entrepreneurship Program for public secondary schools. The Director General of Katsina State Enterprise Development Agency, KASEDA, Dr. Babangida Kabir Ruma, said the program would expose students to practical entrepreneurship and equip teachers with specialized training. The purpose of this training is to give young people the expression of entrepreneurship mindset. Strengthening of the United Football Club management structure, and the council has approved the provision of a newly branded bus to the club. Regarding the flood and erosion control in local governments across the states, 17 number of projects were approved, totaling
2,467,275. The Commissioner for Information, Dr. Bala Salisu, said the approvals reflect Governor Ratna's commitment to delivering people-centered policies in infrastructure, education, youth empowerment, and sustainable development. In Katsina, Awal Handaru, NTA News. Still from Government House. The Katsina State Executive Council has organized a voluntary session in honor of the head of the State Civil Service, Paul Bawale, and other members who are going out of service. The session was held shortly after the State Executive Council meeting presided by Governor Diko Umarada. Government House correspondent again, our Iro has the details. It was a day of tribute at the upper chamber of Katsina State Government House as the State Executive Council honored officials ending their service under the current administration. At the center of the ceremony was Falelu Bawale, the head of the Katsina State Civil Service, who is going out this August after 35 years in public service. Council members described Falelu Bawale's tenure as one defined by dedication to the civil service and steady leadership through periods of reform. Head of service will always guide us, particularly looking at the civil service. Falelu represents a pioneer tradition in the Katsina State Public Service. He leaves the service after many years of distinguished and dedicated career. He was not only the one honored, 4 other outgoing council members who resigned to contest for seats in the House of Representatives also received farewell commendations. They are Yau Ahmed Noah for Funtuwa Dandumi, Mustafa Kantibello Kankia Kusade Ingawa, Jamila Abdime Goyo, Mani Bindawa, and Hamda Suleiman Ankara Faskari Sabwa. Amini Lawal Jubia, who is contesting for the Katsina State House of Assembly, was also recognized. Jamila, when it comes to women representation, it's very important and it's key. And it's something we would love to see here in Katsina State. All the successes to be recorded during my period as head of service were or are still as a result of the trust and the confidence you have in me. For Governor Duko Umaru Radda and members of the council, the valedictory was more than protocol. It was a moment to reflect on contributions made and to wish the outgoing officials as they move to the next chapter of their careers. It is really an emotional session because these are people that we have been together with them, some of them since the inception of this council. After the tribute, the council moved straight into business, continuing with deliberations on key issues affecting the development and progress of Katsina State. Awal Halaru, NTA News. Providing youths with the right education and sound business skills that will enable them to become financially independent is key to achieving a peaceful and economically viable society. A youth leader in Katsina State, Muhammad Mono, made the remark while featuring on Nta Katsina weekly program. Barkat Isafia. Abla Ifari reports. Youth are the pillars and drivers of any society. They play an important role to the promotion of peace and security. We are always looking at ways through which we can campaign, mobilize, and sensitize our teaming youths in Katsina so that we can be able to work together with government, development partners, and other key stakeholders to see how we can address these challenges that we are facing as far as youth of Katsina State is concerned and Nigeria in general. A youth leader in Katsina State, Muhammad Mona, highlighted some of the challenges affecting youth development in the state. The parent, the government, development partners, religious stakeholders, traditional stakeholders, and everybody who is interested in having a well-focused and developed society need to pay attention in how we act and react in certain situations as far as youth development is concerned in this country. He further called on the government and other stakeholders to provide a conducive platform for youth to operate and carry them along in all developmental matters. In Katsina, Abdullah for the NTA News. Now to education.
As part of efforts to address the challenges of out-of-school children and improve literacy levels, the Katsina State government is planning to regulate and introduce a certification process for Sangaya schools to enhance their recognition and standardization. This was part of the recommendations submitted by a committee mandated to review the operational framework of Tawfi's education in the state. Awal Aliru completes the report. Sangaya education is a non-formal system of education practiced largely in parts of northern Nigeria. The system is supported by policies and legislation at both the federal and state levels. To ensure its formal recognition and improve its operations, the Katsina State government constituted a committee to review the operational framework of Sangaya and Quranic education in the state. The skills are there, which ensure that they have current skills that make them employable, and wherever the public or private sector they can actually work. And then service and leadership is also provided to ensure that everything is going to provide the required service for themselves and for humanity. Receiving the committee's findings, Governor Dukko Umaru Radda said his administration would continue to introduce measures aimed at improving Sangaya schools and Quranic education in the state. The committee had earlier undertaken a study tour of Kano, Kaduna, Yobe and Zamfara states, while also partnering with some tertiary institutions and agencies working on Almajiri education and the issue of out-of-school children in the country. In Katsina, Awal Haliru, NTA News. Now on health matter. As part of efforts to reduce child mortality in Katsina State, the state government says it is supporting the federal government and development partners in establishing a new life babies outreach hospital in the state. Governor Dikko Umar Radda disclosed this when he received a delegation from Kano New Life Babies Hospital, led by the chairman of its governing board, Dr. Eframbon Dosikun, at the government house. Awal Adiru has the details. Governor Radda gave the assurance while receiving the board chairman of New Life Babies Kanu and a delegation on a courtesy visit to Government House. The delegation felt government support to establish a similar outreach hospital in Katsina. Governor Radda described the initiative as timely and commendable. The governor recalled that the state government had invested over 3 billion naira to combat child malnutrition after Katsina was identified as one of the states with a higher prevalence of malnourished children. Created about 60 new OTP centers and added some stabilization centers. But this is the peak period now. But when you go to those stabilization centers and the OTPs, the number of patients that came have really reduced. With that figure, we're happy with the investment we have made. And bringing up this initiative also that has to do with solving the problem of child from birth, I think it will also go a long way in reducing the number. So we want to come to help in all humility. And the way we help is one where we say, open doors for to follow. The board chairman, Dr. Afumbo, said New Life Babies Hospital in Kano has been saving the lives of more than 400 babies every month, despite operating in an environment with higher maternal and infant mortality rates. She explained that the board plans to expand the outreach program to Katsina to assist to address the state's child mortality challenges. Awal Haliru, NTA News. In the latest world of sport, Suleiman Abaka Gambo is our guide. Katsina State Executive Council approved reposition of Katsina United ahead of the 2026-2027 MPFL season and provision of a new branded CNG bus to the club. However, the Gusau Ahalam pre-season tournament Katsina 2026 has produced exciting action. In today's match, Kwara United thrashed Flamingo 5-0 in their final Group B match. In another development, the MPFL has announced 6-team Super 6 pre-season tournament featuring Rangers International, Rivers United Shooting Stars, Alkanemi Warriors,
Plateau United and Mighty Jets. The tournament will run from August 18 to 23, 2026 at the New Jersey Stadium, helping the clubs prepare for the new season and continental competition. Meanwhile, Super Falcons of Nigeria are preparing for a crucial World Cup playoff against Bayana of South Africa. The match will be played today, Thursday at 9 p.m. in Casablanca, Morocco. In European football, Paris Saint-Germain have retained the UEFA Super Cup after a thrilling 2-1 victory over Aston Villa in Salzburg. The victory made PSG only the third club to retain the trophy after Real Madrid and AC Milan. Somali's Omar Abdulkadir Aryan also made history as the first non-European referee to officiate a UEFA Super Cup final. Suleiman Abakar Gambo, NTA News. This is the most we can take on the news tonight. Remember to contribute your quota to the growth and development of Katsina State. I am Usman Gambo saying good night. Da kunne ya ji haka zuciya ke aunawa, da raina da rabuwana za ki ganewa, ni da ke sirrin juna za mi ɓoyewa, ra'ayina ke ce kika zaman totawa, ki kula min da kaina majin sirrina, hakan shi ne zai sanya ruhina. Wa'adina ya zo in dai ba kya sona, tunda na ji waɗansu akan ki suke zagina. Kin ga tauna san ba a yi sai da kora, fikira na gefen ki na zo na sarara, ko a ɗan aiki ɗauke ni na kore kura, ni fa ba komai kanki ko da an min kyara. Ni kawai sanki nake dan zuciya ta harbu, da a ce zaki shagwaba ni zan miki bambu, fadamar sanyi kika so na haɗa miki lambu, kanki zan iya dambe ko da hannu ba kambu. Tausaya min haka zamin kada ki min bore, na aiko sakonnin sokar da ki share, na rasa ki masoyiya ta dole na zare, shi da fin so na ki da wuya ta ya zan jure. Kalmomin da kike min ne nake yin hada, a kwakwalwata na aje su zamar min shaida, banin ba. Jama'a masu kallon mu assalamu alaikum, barkanmu da sake haduwa a cikin shirin tukunyar arewa, shirin da yake kawo muku girke-girke kala daban-daban na zamani da na gargajiya. Kamar ta kuka sani, sunana Ummul Kulsum Bobi, kuma ni zan gabatar muku da shiri a yau. Masu kallon mu, abin da zan gabatar muku da shi a yau shine native rice, wato shinkafar gargajiya. Kafin mu kai ga dora abincinmu, za mu je hutun lakaitaccen lokaci, muna nan dawowa. So masu kallon mu, barkanmu da dawowa. Kamar yadda na faɗa muku, abin da na kawo muku a yau shine native rice. Abubuwan da muke da bukata wurin sarrafa native rice su ne shinkafa, ganye, kayan miya, nama, kifi, kwama, kwai, manja, ɗanɗano na Mr. Chef, sai crayfish, ga daddawa, ga albasa, sai gishiri. Kafin ga ɗora abincin mu, kamar yadda kuka sani, zan fara da wanke hannu bayan na saka rigar girki na.
Bayan na saka rigan girki na zan fara da wanke hannaye kafin mu kai ga dora abincin mu. Bayan na kammala wanke hannaye na zan goge. Za mu fara da kwai kamar yadda kuke gani. Za mu ɗauko abin da za mu dafa a ciki. Bayan mu ɗauko tukunyar mu za mu ɗaure shi kamar yadda kuke gani. Sai mu ɗaure kwan shi ma. Sai ki zuba ruwa yace zai dafa miki kwanki. To, bayan mun zuba, za mu ajiye shi, ɗaura murfin, ba don a wanke yake ba, amma kamar yadda ku sani tsafta tana da muhimmanci, ko me za ku yi amfani da ki yana da kyau, ka fara ɗauraye shi. Bayan na ɗaura ƙwaina, zan fara da ɗaukan kifi, kamar yadda kuke gani. Zan ɗauko abin da zan gyara a ciki. Za mu gyara kifin nan kamar yadda kuke gani. Zan cire kan da duk wani ƙaya da ke ciki, saboda ba ma son muna cin abinci ƙaya na maƙale muke a wuya. Haka za ki gyara shi kamar yadda kika ina yi. Haka za ki ta ci gaba da gyara kifinki sai kin tabbatar kin tsaftace shi da kyau. Na gaskiya ba mu buƙatar mu ga ƙaya ko ɗaya a ciki. Domin ko kana cin abinci yana maƙale maka a wuya, yana shaƙe ka. Kun ga hakan ba abu bane mai kyau gaskiya. Sam, kamar yadda kuke gani, haka nan na gyara duka kifin nawa. Bayan na gyara, sai ki zo ki ɗauraye shi. Bayan na ɗaure, zan ajiye shi daga gefe. Zan ƙara ɗaure hannaye na. Saboda halin ƙarni, sai da omo tukunna. Ruwa kaɗai ba zai ɗaure miki hannu ba. Sai mu ɗauko albasa, kamar yadda kuke gani. Za mu yanka albasan mu ƙananu yace muke da buƙata. Bayan mu ɗauko abin yankawa, zan ɗauko wuƙa. Zan ɗauraye shi kamar yadda kuke gani. Bayan na ɗaure, sai ɗauko albasa na zai amfani da shi, shi man ƙara ɗaurewa ba dan ban wanke ba, amma yana da buƙatar ƙara tsaftace shi. Kamar yadda kuke gani, zan yanka albasan ƙananu yacce muke da buƙata. Zan yanka shi ƙananu ne ba manya ba, kamar yadda kuke gani ina yi. Haka nan zaki yanka shi. Bayan na gama yanka albasa na, zan ajiye ragowa a gefe kamar yadda kuke gani. To, yanzu abin da za mu yi shine za mu ɗora tukunyar abincin namu akan wuta. Tukunya na kamar yadda kuke gani, na riga na tsaftace shi, na wanke shi. Abin da za mu yi kawai shine za mu ɗauko mai
da zan yi amfani da shi. Za ki zuba banki daidai yacce ke da bukata. Za mu bar mai ɗan yi zafi kafin mu kai ga sa albasa. Kafin mai yi zafi, bara mu ɗauko nama kamar yacce kuke gani mu ɗaure shi. Kamar yacce kuke gani za ku ɗaure shi da kyau. Kusan dai shi nama ba ya rabu da jini, amma za ki tsaftace shi yacce ya kamata. Za mu ajiye shi a gefe, sai ki ɗauko albasan da kika yanka ki zuba a ciki kamar yadda kike gani. Za mu ɗan bari man yayi zafi da albasan kafin mu kai ga zuba abubuwan da muke da bukata. Bayan man namu yayi zafi, sai ki ɗauko nama kamar yadda kike gani, shi ma ki zuba a ciki. Sai ki juya shi, ki motsa shi da kyau da albasan ya shiga cikin shi. Kamar yadda kuke gani, naman mu ya ɗan silala a cikin man. Sai ki ɗauko kifinki da muka ɗaure shi, shi ma mu zuba shi. Za mu ajiye shi kwan daga gefe, sai ki motsa su gaba ɗaya a ciki kamar yadda kike gani ina yi. Bayan kin sa kifin, sai mu ɗauko kwama kamar yadda kike gani, shi ma za mu ɗaure shi. Mun riga da mu wanke, amma muna da buƙatan mu ƙara ɗaure shi. Bayan ki ɗaure, shi ma sai ki zuba ciki kamar yadda kike gani. Sai mu ajiye kwanon daga gefe, shi ma mu motsa su gaba ɗaya a ciki. Bayan kin motsa, sai ki ɗauko crayfish ɗinki, shi ma ki zuba shi kamar yadda kike gani. Za mu ajiye kwanon daga gefe, sai mu motsa su gaba ɗaya. Sai mu ɗauko kayan miya kamar yadda kuke gani, sai ki zuba daidai yadda kike da buƙata. Sai ki juya su gaba ɗaya su haɗe jikinsu kamar yadda kuke gani. Bayan mun zuba kayan miyan mu, za mu ɗauko sinadaran mu su ma mu zuba. Za mu fara da daddawa kamar yadda kuke gani. Za mu ɗauko cibin da za mu ɗiba da shi. Zan ɗaure cibin shi ma kamar yadda kuke gani. Bayan kin gama, sai ki zuba daddawan ki daidai da kike bukata. In kina son sa da yawa ne za ki iya, idan kaɗan kike so za ki iya sa kaɗan. Bayan na sa daddawa, sai in ɗauko gishiri, shi ma in zuba shi. Bayan na sa gishiri, sai in ajiye shi daga gefe. Sai mu ɗauko sirrinmu na tukunya arewa kamar yadda kuka sani. Ba komai bane sirrinmu face Mr. Chef. Ya ke uwar gidata ko amarya, ki ɗanɗana girki da ɗanɗano na Mr. Chef domin ki bani labari. Ya ke uwar gidata, kika ga haɗin nan nawa tun bamu je ko ina ba ya fara ɗaukan daɗin ƙamshi. Kamar yadda kuke gani, mun gama saka ɗanɗanon mu, sai mu juya su gaba ɗaya kamar yadda kuke gani.
Bayan mun juya za mu dan rufe shi ya silala kafin mu kai ga ci gabawa. Kamar coke ni za mu duba yawwa. Kamar coke gani ya silalo a ciki. Abin da za mu yi na gaba shine za mu ɗebo ruwan da za mu zuba a ciki. Za mu ɗebo ruwa daidai yadda zai dafa mana shinkafar mu. Kamar yadda kuke gani zan zuba ruwan ba da yawa ba. Sai ki juya su kamar yadda kike gani. Bayan na sa ruwa zan rufe ruwan ya tafasa. Kamar yadda kuke gani na kashe kwan. Abu na gaba da zamu yi shine zamu yi daga cikin ruwa sannan mu bare shi. Zamu cire shi daga ruwan zafi kamar yadda kuke gani. Bayan mun tsame shi sai ki sa ruwanki sannan mu zo mu bare shi. Kamar yadda kuke gani a lokacin da kwan muke abincin muke tafasa zaki bara kwan. Kamar yadda kuke gani na gama bara kwai na. Za mu ɗauka mu aje shi daga gefe. Za mu duba ruwan abincin mu ko ya tafasa. Za mu ɗauka shinkafa kamar yadda kuke gani. Za ki ɗaure shinkafarki. Za ki tsaftace shinkafarki da kyau. Ki tabbatar da babu wani datti a ciki. Dan da cewa shinkafar mu dai kamar yadda kuke gani ba mai datti bane ba. Amma din da haka yana da buƙatar mu ɗaure shi da kyau. Za mu ƙara ɗaure shi. Kamar yadda kuke gani mun gama ɗaure shinkafar sai mu zo mu ɗauko mu zuba shi a cikin tukunya. Kamar yadda gani ruwan ya tafasa. Bayan mun zuba za mu ajiye shi daga gefe. Sai ki motsa su gaba ɗaya kamar yadda kike gani. Kin ji wani daɗin ƙamshi da ke tashi kuwa? Wannan abincin sai wanda ya ci shi zai san yace yayi. Za mu rufe shi kamar yadda kuke gani. Bayan na gama tsaftace wurin girki na. Ki sai yana da kyau kina girki kina tsaftace wurin girkin ki. Domin ko in wani shigo kika kina girki wuri a haukace to tabbas ba zai iya cin abincin ki ba. To kamar ce gani zamu dauko ganye sai mu dauko abin da zamu yanka shi. Ya ma shi daga gefe. Sai mu dauko wuka. Za ki ɗauka ganyen daidai take da bukata. In kina son ganye da yawa za ki zuba da yawa, in kuma kaɗan ke so iya ra'ayinki. Kamar yadda kuke gani zan ɗiba daidai wanda zan bukata.
kamar yadda kuke gani ina ɗiban yace zan yi amfani da shi. Sai ki zo ki yanka shi ƙananu ba manya ba, amma shi katakon jiki yana da buƙatar a yanka shi ƙananu sosai. Kamar yadda kuke gani haka za ki yanka shi. Kisan shi ganye ma yana da kyau a jiki sosai. Yana da kyau ko da yaushe mutum ya dinga cin abinci mai ganye a tare da shi. Kamar yadda kuke gani mun gama yankawa, za mu ɗauke ragowar mu ajiye shi daga gefe. Kamar yadda kuke gani za ki zuba ki ɗaure shi da kyau. Kisan ganye ne yana da ƙasa, so yana da buƙatar wanki sosai a jikin shi. Bayan kin ɗaure sai ki zubar da ruwan da su kamar yadda kuke gani. Za mu ƙara ɗaure shi. Sai ki ɗauko abin da za ki juye ganyen naki a ciki. Kamar yadda kuke gani. Bayan na gama ɗaure ganye na, zan ɗaure hannaye na, in ajiye shi daga gefe. Za mu duba abincinmu kamar yadda kuke gani. Abincin na tafasa, sai ki ɗauko ganyenki kamar yadda kuke gani, sai ki zuba shi. Bayan ki sa ganyen, za mu ajiye kwanon daga gefe, sai ki motsa shi da ganyen gaba ɗaya. Haka raki motsa shi duka ganyen ya shiga ciki da kyau. Bayan mun gama motsawa, sai mu ɗauko kwan da muka riga muka dafa, sai mu saka a ciki shi ma. Bayan mun saka kwan, sai ki ajiye kwan daga gefe. So masu kallon mu kamar da kuke gani abincin mu ya dahu, mu haɗu da ku a tebur na ɗano tare da babbar bakuwar mu ratan ɗana mana ta gaya mana shin ya abincin namu ya kaya. Mu haɗu da ku. Masu kallon mu barkanmu da sake haduwa a teburin ɗano kamar yadda kuka sani ba ni kaɗai bace ba tare da ni akwai babbar bakuwar mu wato malama Khadija Ibrahim. Masha Allah malama Khadija Ibrahim sani da zuwa tukunya arewa. Yawa ina godiya. Da fata kin zo lafiya. Lafiya kalau ya muka same ku. Alhamdulillah malama Khadija muna godiya da amsa gayyata da kika yi. Na gode sosai. So malama Khadija shin zaki gaya mun me kike gani a gaban ki? So a takaice dai gashi nan abincin in gayu ne wato native rice. Masha Allah gaskiya native rice din ya bani sha'awa sosai. Masha Allah Allah nake in sa shi a baki na. Ai ba ma sai kin kai ga nan ba zaki daukan cibin ki kai ki fada na nawa domin kin gaya min shin ya da nan yayi shin ya ci sunan shi koko bai ci ba amma kafin cika ki da surutu fada na abincin ki sai in kai ki da ci ne ma. Kamar yadda kika sani shinkafar nan kowa ido kin tabbatar da cewa ta yi
bana tana a baki. Gaskiya kam. Amma mai baran ta ki daddanawa dan karki bani labari. Bismillah. Gaskiya abincin nan duniya ne. Ina jin ki malama Khadija. Nace na ga wani sinadari kuma daban a cikin girkin ki. Na me fike ba? Zan iya tambayan ki shi wannan yakuwa ne ko kuma alayyahu? Ganye ne da kika sani. Ganyen mu na alayyahu ne a ciki. Ki san ganye na da kyau mutum ya dinga cin shi. Gaskiya. Sosai bai kamata din ce ko da yaushe muna cin abinci gaza ba wani ganye babu komai ba. Gaskiya ne. Haka ne. Gaskiya abincin ne ya bani ma'ana. Kai ki ce santi fa nake yi. Noma santin ne noma. Gaskiya ya min daɗi. Na ke santin ba wani abu bane ba saboda ni kan dafa ina santin. Kuma shi ga abincin da ya hada komai a ciki. Ga kwai, ga kifi, ga nama, ga ganda, kuma uwa uba ga ganye a ciki kuma mi haɗi. Ɗanɗano na Mr. Chef sai sa gaba ɗaya abin sai ba da citta. Gaskiya kan ku bai a baku labari don abincin duniya ne. Bismillah. To, ya ji kowane haɗi da ake bukata a nan. Shi misali ga native rice ɗin nan gaskiya ya min daɗi. Masha Allah, ina kyautata zaton zan gwada in gani ya kamata gaskiya. Ko da wani masu kallon mu kamar ta kuke ji malama Khadija ta yi. Ba wai kun ga mun dafa ba, shin muna da bukata ku gwada a gidanku ku dafa domin ku ba mu labarin shin akwai daɗi ko babu. Masu kallon mu duka an ku kawo ƙarshen shirinmu na tukunyar arewa. Maɗu da ku sabon mako domin kamu ƙayatattun shirye-shiryenmu ko ku tuntuɓe mu a gaɓoɓin sada zumunta. Bisalam, mun gode. ana farin ciki cikin sa da kunci dan damuwa yazo ka kasa cin abinci yasa kan laulayin jiki har ka kasa barci na